Namaskar, hello, welcome. So again I am back with a video on one of the most important topics that comes in the descriptive paper, that is Précis writing. See, Précis writing is one of the most important topic and many candidates find a great deal of difficulty while writing this. See, it is very easy topic. According to me, it is one of the easiest topics actually. And at the same time, it will get you a very good marks if you can write it in the perfect way. So in this video, I'll be sharing with you some tips and tricks which you need to write this Précis, and if you're going to follow those tips and tricks, then surely you are going to get complete or you are going to get full marks in Précis writing. So you do not need to fear this Précis writing. অনেকজন ভয় পায় that Précis writing লিখতে পারবো না, আমি নিজে থেকে লিখতে পারি না, বা এরকম একটা মেন্টালিটি হয়ে গেছে that Précis writing খুবই ডিফিকাল্ট হবে. But trust me, if you are going to follow the tips and tricks which I am going to discuss, Précis writing আপনার জন্য খুবই একটা easy জিনিস হয়ে যাবে and you are going to get very good marks in this. So this video is specifically for all those who want to sit for an examination and write this Précis, and thereby they want to have full marks or complete marks, and thus they have the sole aim to crack this examination. So let's get started. Précis writing. এবার আমরা যখন শুরু করছি Précis writing এর মানেটা কি হয় এটা তো জানতে হবে। একটা জিনিস শুরু করছি তার বেসিকটা তো জানতে হবে। Précis writing এর মানেটা কি হয়? See, Précis writing is nothing but a gist, or I can say a summary of a very long passage. For example, দেখুন আমি একটা বড় প্যাসেজ লিখেছি, ঠিক আছে? For example, let me show you. This is a long passage I have written. Okay, I have written this. Then this is me. Okay, আমার drawing is যাবেন না. Okay, this is me. And then a second person comes. This is you. Okay, এটা আপনি. This is me and this is you. And then one of the person comes in, একজন third person এসছে আপনাকে. This is a third person, and he is asking you to explain this passage. মানে এই long প্যাসেজটাকে ইনি বলছেন that explain this in a very short way. মানে একটা ছোট করে এই জিনিসটাকে, এই বড় প্যাসেজটাকে বুঝিয়ে দাও। তাহলে আপনি কি করবেন? একটা শর্ট প্যাসেজ লিখবেন। এটারই একটা আপনি শর্ট প্যাসেজ লিখে দিলেন, মানে এই প্যাসেজটাকেই আপনি পড়লেন, একটা ভালো আইডিয়া আপনি তৈরি করে একটা শর্ট প্যাসেজ লিখে দিলেন। Then যখন এই থার্ড পারসন, when he will read this passage, he will get an entire idea of what is there in the long passage written by me. See, I don't know whether it is explainable or not, but it's just that a Précis is a short summary or a gist of a very long passage. একটা লং প্যাসেজ আছে, সেটার মেইন আইডিয়া, সেটার জিস্টটাকে আপনি একটা শর্ট প্যাসেজে যখন লিখছেন সেটাকে Précis বলি। A Précis should contain all the important ideas and themes that are being conveyed by the long passage. দেখুন, ওই একটা Précisকে পড়ে কিন্তু the third person or the another person should understand what is there in the given passage. So this is the work of the Précis. মানে ছোট করে একটা জিনিসকে বুঝিয়ে দেওয়া, that is the work of the Précis. So এবার how to write a Précis, or how to write a perfect Précis, or how to write a Précis and score complete marks or full marks in this. So এবার Précis writing কি করে লিখতে হবে এটা আমরা ডিসকাশনটা করব, and of course I'll be sharing with you some tips and tricks which you need to follow. আর সেই টিপস এন্ড ট্রিক্স গুলোকে ফলো করে আপনি কিন্তু Précis writing একদম মানে মাস্টারি করে নেবেন, ঠিক আছে? So let's get started. Précis writing, the first thing, একদম সবার প্রথমে আপনাকে কি করতে হবে? Read the passage very carefully. Read the passage carefully. এবার দেখুন, যে প্যাসেজটা আপনাকে দিয়েছে সেই প্যাসেজটাকে কিন্তু আপনাকে কেয়ারফুলি রিড করতে হবে। Read the passage very very carefully. আমি বলছি একবার না হলে দুবার পড়ুন, তিনবার পড়ুন, কিন্তু যতক্ষণ আপনি বুঝতে পারছেন না এই প্যাসেজটাকে আপনাকে ভালো করে পড়তে হবে। See, exam we don't have that much time to read a passage twice or thrice, but so I'll suggest that try to read the passage once, but try to read it with full concentration. পুরো কনসেন্ট্রেশন লাগিয়ে কিন্তু এটাকে পড়ুন, and then of course you will be able to understand this. মানে আপনাকে প্যাসেজে যে গিভেন প্যাসেজটা কোশ্চেনে দেওয়া আছে
সেটায় কি আছে সেটাকে আপনাকে ভালো করে পড়তে হবে। ইউ উইল হ্যাভ টু রিড দ্য প্যাসেজ ভেরি 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 কেয়ারফুলি, ঠিক আছে? মানে একদম 2বার 3বার পড়তে হবে না, একবারই পড়ুন, কিন্তু একদম কেয়ারফুলি, একদম কনসেন্ট্রেশন লাগিয়ে পড়ুন। ওকে, read the passage carefully. Then comes the second most important thing. Note down or jot down the important points. এবার দেখুন আপনি একটা প্যাসেজটা পড়ে নিয়েছেন, এবার এখানে ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টস কি কি আছে, কি কি বলতে, মানে কি কি প্যাসেজে কনভে করছে, হোয়াট ইজ দ্য মেসেজ, হোয়াট ইজ দ্য সেন্ট্রাল আইডিয়া, ইউ নিড টু জট ডাউন দোজ পয়েন্টস অর ইউ নিড টু রাইট ডাউন দোজ পয়েন্টস। আপনি একটা প্যারা পড়লেন, সেই প্যারার মধ্যে কি কি লেখা আছে, হোয়াট আর দ্য সেন্ট্রাল আইডিয়াজ ইন দিস, অর হোয়াট আর দ্য মেইন থিংস উইচ ইউ নিড টু রাইট, এটা কিন্তু আপনাকে দেখে নিতে হবে। ফর এক্সাম্পল আপনি মেইন পয়েন্টস বা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টসগুলোকে লিখে নিতে পারেন, আর ইউ ক্যান ইভেন মেক আ নোট, জট ডাউন দ্য নোটস। এবার নোটসটা কি করে বানাতে হবে, দেখুন নোট সিম্পলি মানে যদি একটা থাকে হেমন্ত যদি একটা আইটি ফার্মে কাজ করে, হেমন্ত আইটি ফার্ম, Hemant had accident, ঠিক আছে? এরকম দেখুন এটার কোনো গ্রামাটিক্যাল কিন্তু মিনিং হচ্ছে না, হেমন্ত আইটি ফার্ম, হেমন্ত হ্যাড অ্যাক্সিডেন্ট, এটার কিন্তু মানে কোনো গ্রামাটিক্যাল মিনিং হচ্ছে না, বাট জাস্ট ফর ইউর কনভিনিয়েন্স মেক আ নোট। মানে একটা প্যারা বললেন বা একটা প্রেসি বললেন, সেখানে কি কি ইম্পর্টেন্ট থিং আছে, কি কি জিনিসটা যেটা আপনাকে মেনশন করতেই হবে, সেটা আপনি একটা পয়েন্টস বানিয়ে নিন, এই পয়েন্টসগুলো রাখতে হবে। তারপর কি হবে, ইফ ইউ হ্যাভ দ্য পয়েন্টস উইথ ইউ অর ইফ ইউ হ্যাভ দ্য নোটস উইথ ইউ, তাহলে যখন আপনি একটা প্রেসিটা লিখছেন তখন কি হবে, ইউ ওয়ন্ট মিস আউট এনি পয়েন্টস, তখন আপনি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টসগুলোকে লিখে নিতে পারবেন। মানে এটা হবে না দ্যাট আপনি বারবার প্যাসেজটা পড়ছেন, আবার প্রেসি লিখছেন, আবার প্যাসেজ মানে এক লাইন লিখলেন, আবার প্যাসেজটা পড়লেন, আবার লিখছেন। মানে দিস ইজ হোয়াট ক্যান্ডিডেটস ডু, দে ইন আ ওয়ে write the passage, they have read the entire passage, then they write one line, then again they read the passage, then again they write one line, then again they read the passage. So this is the process they go on doing. That is why they complain that Précis writing takes a great lot of time. But trust me, Précis writing যদি আপনি একটা মানে এই সব টিপস এন্ড ট্রিক্স গুলোকে ফলো করেন তাহলে কিন্তু বেশি টাইম কনজিউমিং না। This will not take more than I can say maximum 7 minutes of time it can take, not more than that. Fine. So note down the important points or write down the or make notes, মানে যেটা আপনি লিখবেন সেইগুলো নোটস বানিয়ে নিন, ঠিক আছে? এবার দেখুন থার্ড পয়েন্ট, হোয়াট ইজ দ্য থার্ড পয়েন্ট? ফার্স্ট অফ অল দেখুন আপনি মানে নোট ডাউন করে নিয়েছেন, আপনি একটা প্যাসেজটা কেয়ারফুলি পড়েছেন, ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টসগুলোকে নোট ডাউন করে নিয়েছেন আর নোটস বানিয়ে নিয়েছেন। সি whenever you just while you're reading, আপনি পড়ছেন, পড়তে পড়তে দেখুন আচ্ছা এটা তো ইম্পর্টেন্ট জিনিস, এটাকে তো লিখে নিতে হবে, এটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস, এটাকে লিখে নিতে হবে, যেই জিনিস আপনাকে ইম্পর্টেন্ট লাগছে লিখে নিন। দেন তারপর যখন আপনি প্রেসি লিখবেন, যখন একটা নিজের মানে প্রেসিতে লেখা স্টার্ট করবেন, তখন আপনি ইফ ইউ ওয়ান্ট দ্যাট নো দিস ইজ নট দ্যাট মাচ নেসেসারি, ওটাকে আপনি অমিট করে দিতে পারেন। বাট যখন লিখছেন ট্রাই টু মেক অ্যাজ মেনি নোটস অ্যাজ পসিবল, তাড়াতাড়ি পয়েন্টসটা লিখে নিন, ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টস। দেন আপনি তারপর ওটা থেকে যখন প্রেসিটা লিখবেন দ্যাট ইজ গোয়িং টু হেল্প ইউ, ঠিক আছে? সো দ্যাট ওয়ন্ট কস্ট মাচ টাইম যদি আপনি পড়ার সাথে সাথে নোটস আর ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টসটা লিখে নিচ্ছেন, ঠিক আছে? এবার দেখুন আপনি পয়েন্টস লিখে নিয়েছেন, মানে পয়েন্টসটা কখন লিখছেন? প্যাসেজটা পড়ার পরেই, প্যাসেজটা পড়ার সাথে সাথেও পয়েন্টস লিখতে পারেন বা প্যাসেজটা পড়ার পরেও আপনি পয়েন্টস লিখে নিতে পারেন। আপনি পয়েন্টস লিখে নিয়েছেন, প্যাসেজটা ভালো করে পড়ে নিয়েছেন, তো ইউ হ্যাভ আ ভেরি গুড আইডিয়া অফ দ্য প্যাসেজ, ঠিক আছে? ইউ হ্যাভ আ ভেরি গুড আইডিয়া দ্যাট প্যাসেজে কি আছে, প্যাসেজে কি আইডিয়া দিচ্ছে বা প্যাসেজে কি মেসেজটা দিচ্ছে, তো ইউ হ্যাভ আ ভেরি গুড আইডিয়া অফ দ্যাট. So when you have a very good idea of the passage, you have a very good idea of the important points, then what you have to do is give a heading, ঠিক আছে? Give a proper or suitable heading. Heading is one of the most important thing. আপনাকে একটা ভালো হেডিং দিতে হবে, আপনি পুরো প্যাসেজটা পড়েছেন, then give a proper heading from that, ঠিক আছে? এবার ওখান থেকে আপনি একটা ভালো প্রপার হেডিং দিয়ে দিয়েছেন, এবার ওই হেডিংকে আপনাকে মানে দেখুন আপনি একটা প্যাসেজটা পড়েছেন, ওই প্যাসেজ থেকে মানে পড়ে আপনি বুঝে যাবেন দ্যাট এটার হেডিং কি হতে পারে, ঠিক আছে? তো ওই একটা মানে প্রপার একটা সুটেবল হেডিং দিন, একটা ক্যাচি হেডিংও দিতে পারেন, সো দ্যাট এক্সামিনার গেটস অ্যাট্রাক্টেড, ও খুবই ভালো একটা হেডিং দিয়েছে। বাট অফকোর্স ডোন্ট ইউজ ভেরি কমপ্লেক্স ওয়ার্ড আর আউট অফ দ্য কনটেক্সট ওয়ার্ডস, কিন্তু এটার থেকে রিলেটেবল মানে যে প্যাসেজটা দিয়েছে ইউজ আ হেডিং রিলেটেবল টু দ্য গিভেন প্যাসেজ, ঠিক আছে? এবার আপনি হেডিং দিয়ে দিলেন, ইউ হ্যাভ গিভেন আ হেডিং। দেন এবার যখন আপনি লিখছেন
then use indirect speech or past tense. এবার দেখুন, this is not mandatory. I will repeat this. This is not mandatory to use this indirect speech or past tense, but of course it is advisable. যখন আপনি একটা মানে দেখুন, একটা অথর একটা জিনিস লিখেছেন, আপনি ওটাকে নিজের ওয়ার্ডসে মানে কনভে করছেন, সো অফ কোর্স ইট শুড বি ইন থার্ড পারসন, মানে ইনডাইরেক্ট স্পিচ পাস্ট টেন্স থার্ড পারসনে হওয়া উচিত, ঠিক আছে? থার্ড পারসনে তো অলওয়েজ হওয়া উচিত। তো আপনি ট্রাই করুন ওটাকে ইনডাইরেক্ট স্পিচ পাস্ট টেন্স আর থার্ড পারসনে লিখবেন, বিকজ অফকোর্স আমি বলছি না এটা যে ম্যান্ডেটরি, আপনি ডাইরেক্ট স্পিচেও লিখে দিতে পারেন, বাট অফকোর্স দ্যাট ডাজ নট ক্রিয়েট আ ভেরি গুড ইমপ্রেশন। সো একটা ভালো ইমপ্রেশন ক্রিয়েট হলে তো আপনার ভালো মার্কসটা হবে। সো ট্রাই টু রাইট ইন ইনডাইরেক্ট স্পিচ, সিম্পল পাস্ট টেন্স, হোয়াট এভার, সিম্পল পাস্ট টেন্সও ইউজ করতে পারেন, ইনডাইরেক্ট স্পিচও ইউজ করতে পারেন, অ্যান্ড থার্ড পার্সনে লিখুন, ঠিক আছে? দেন হোয়াট হ্যাপেন্স, ইট ক্রিয়েটস আ ভেরি গুড ইমপ্রেশন and also the meaning gets conveyed in a very better way. So of course if it happens, if the meaning gets conveyed in a better way, if it creates a good impression, then of course you are going to get very good marks. The fifth point is do not omit any points, ঠিক আছে? এটা এখানেই লেখা উচিত ছিল, মানে ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টসের সাথে সাথে লেখা উচিত ছিল দ্যাট ডু নট অমিট এনি পয়েন্টস। কোনো পয়েন্টসকে কিন্তু অমিট করবেন না, ঠিক আছে? মানে কোনো ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টসকে আপনি নিজের মন থেকে অমিট করে দিলেন, সেটা কিন্তু করবেন না। অলওয়েজ ট্রাই টু রাইট দ্য পয়েন্টস, দ্য ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টস কিন্তু ভালো করে লিখবেন, ঠিক আছে? ভালো করে ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টসগুলোকে লিখে দেবেন। আর অমিট মানে কোনো ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টস যদি আপনি অমিট করে দেন, দেন এক্সামিনার কিন্তু মানে ভেবে নেবে দ্যাট ভালো করে প্যাসেজটা পড়েনি, এই জন্য ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টকে ছেড়ে দিল। তো ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টকে কোনো দিন ডু নট অমিট এনি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টস, ঠিক আছে? এবার সিক্সথ হবে ডু নট ইউজ কমপ্লেক্স ওয়ার্ডস। এবার সিক্স হবে ডু নট ইউজ কমপ্লেক্স ওয়ার্ডস, মানে কমপ্লেক্স ওয়ার্ড আপনি ইউজ করবেন না। আমি এটা বলছি না দ্যাট ইট ইজ মানে ডাইরেক্টেড দ্যাট ইউ ক্যান নট ইউজ কমপ্লেক্স ওয়ার্ড, ইউ ক্যান ইউজ কমপ্লেক্স ওয়ার্ড ইফ ইউ নো, বাট sometimes it happens না ক্যান্ডিডেটস কমপ্লেক্স ওয়ার্ড ইউজ করতে গিয়ে একদম আনরিলেটেবল ওয়ার্ড ইউজ করে দিল, মানে কনটেক্সটের সাথে কোনো ম্যাচই হচ্ছে না, এরকম একটা ওয়ার্ড ইউজ হয়ে গেল। সো ডোন্ট ডু দ্যাট। ইফ ইউ নো আ গুড ওয়ার্ড দেন ঠিক আছে ইউজ করুন, দ্যাট ইজ নট মানে নট ডাইরেক্টেড দ্যাট আপনি এটা ইউজ করতে পারবেন না, ঠিক আছে? আপনি ইউজ করুন, যদি আপনি কোনো ভালো ওয়ার্ড জানেন দেন ইউজ ইট, বাট অফকোর্স দ্যাট পার্টিকুলার ওয়ার্ড শুড বি রিলেটেবল টু দ্য কনটেক্সট, ঠিক আছে? এবার দেখুন, one most important thing is that Précis need to be 1/3 of the original passage. Précis need to be 1/3 of the original passage, ঠিক আছে? মানে অরিজিনাল প্যাসেজের 1/3 কিন্তু হবে Précis। এবার দেখুন, একটা যখন বড় একটা প্যাসেজ দিয়ে দিয়েছে সেটা আপনাকে পড়তে হবে, পড়ে সেখান থেকে আপনাকে একটা শর্ট জিস্ট or শর্ট সামারি দিতে হবে which will contain all the ideas, all the informations, and that should be of the length of 1/3। মানে যদি একটা আপনার প্যাসেজ গিভেন প্যাসেজ যদি 100 ওয়ার্ডস এর হয় তাহলে এটার 1/3 আপনাকে করতে হবে, দ্যাট ইজ আপনার কত হয়ে যাচ্ছে 33.33, মানে আপনি 33 to 35 ওয়ার্ডস এর মধ্যে কিন্তু আপনাকে প্রেসিতে লিখে দিতে হবে, মানে 1/3 কিন্তু লিখতে হয়। বাট ইন সামটাইমস ইন কোয়েশ্চেন পেপার ইট ইজ মেনশন দ্যাট ইট শুড বি 1/4 অফ দ্য গিভেন প্যাসেজ, তাহলে আপনাকে 1/4 ওয়ার্ডসে লিখতে হবে। বাট যখন মানে ওয়ার্ডস মেনশন করা নেই তখন কিন্তু প্রেসি লিখতে হবে, মানে আপনাকে অরিজিনাল প্যাসেজের 1/3 লিখতে হবে, ঠিক আছে? অ্যান্ড অফকোর্স আপনি যখন প্রেসিতে লিখছেন, প্রেসি যখন শেষ হয়ে গেছে তখন আপনি ব্র্যাকেট করে একটা মানে ওয়ার্ডস লিখে দিতে পারেন, মানে কতটা ওয়ার্ডস আপনি ইউজ করেছেন সেটা লিখে দিতে পারেন। তো মানে সেটা কি হয়, একটা খুবই ভালো ইমপ্রেশন ক্রিয়েট হয়। দ্য এক্সামিনার সিজ দ্যাট ও হি অর দ্য ক্যান্ডিডেট হ্যাজ রিটেন দ্য নাম্বার অফ ওয়ার্ডস, that is very impressive. তো একটা ভালো ইমপ্রেশন ক্রিয়েট হয়। অফকোর্স it is not mandatory that you are writing the number of words in the bracket, that is not mandatory, but of course it creates a very good impression that you are writing the number of words that you have used in a bracket, ঠিক আছে? So one more important thing is that okay, do not, এটা লিখছি না, do not use abbreviation.
Many a times you will see people that who are saying that abbreviations can be used. Okay, I will write this. Do not use abbreviations. Do not use abbreviations or short form. I will say do not মানে short form or abbreviations কিন্তু use করবেন না, ঠিক আছে? দেখুন অনেকজন আপনাকে বলবে that or you may have heard that in Précis abbreviations can be used, but trust me, abbreviations cannot be used. If you're using abbreviations, you're using short forms, then it will not be correct. Your marks can be deducted. Okay, so you will have to keep in mind all these things, and trust me, your Précis writing will turn out to be very beautiful, very impressive, and of course it is going to get you a very 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 good marks. ঠিক আছে, তো এই পয়েন্টসগুলো আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে। আমি একবার রিভাইজ করে দিচ্ছি কি কি আছে। দেখুন আপনাকে প্যাসেজটা খুবই ভালো করে পড়তে হবে, একদম ভালো করে পড়তে হবে, কনসেন্ট্রেশন দিয়ে পড়তে হবে। দেন ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টসগুলোকে লিখে নিতে হবে বা একটা নোটস বানিয়ে নিতে হবে। দেন তারপর আপনি যখন একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টস লিখে নিয়েছেন, একটা মানে আপনার আইডিয়া হয়ে গেছে, একটা প্রপার হেডিং দিয়ে দিন। আর ইনডাইরেক্ট স্পিচ আর পাস্ট টেন্সে লেখার ট্রাই করুন, থার্ড পারসন স্পিচ ইউজ করুন লেখার সময়। দেন ডু নট অমিট এনি পয়েন্টস, কোনো ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টসে কিন্তু অমিট করবেন না, ছেড়ে দেবেন না। Then do not use complex word. You can use complex word but do not use unrelatable complex word. ঠিক আছে, মানে যেটা রিলেট করা যাচ্ছে না। Then Précis need to be 1/3 of the given passage and do not use abbreviation. Abbreviations কিন্তু ইউজ করবেন না বা শর্ট ফর্ম ইউজ করবেন না। These are the most important thing. দেখুন যখন একটা প্যাসেজ যখন Précis জন্য কোয়েশ্চেন দেওয়া থাকে, then many a times in 90% of the cases the total number of words in the given passage is given so that you can form an idea that ওটার 1/3 কত হবে। But যদি মেনশন করা নেই, then try to form an estimate that okay, in this passage this many words can be there. We are going to do various kinds of Précis writing practice. So after doing a great lot of practices, you will be able to form an estimate after just seeing the passage. মানে আপনি প্যাসেজ দেখেই বুঝে যাবেন এটায় কত ওয়ার্ডস হতে পারে। But still মানে ওয়ার্ডস মেনশন করা থাকে, যদি না থাকে try to form an estimate, or যদি if you have time then give a very rough count, একটা কাউন্ট করে নিন, ঠিক আছে? So these are the various rules while writing Précis. If you are going to follow these rules while writing a Précis, then trust me, it won't take you more than 7 minutes, or in less than 10 minutes you will be able to write a Précis, write a very good Précis, and of course this is going to get you a very good marks. One very important thing which I would like to suggest you is that try to write a Précis in the very first hour of the examination. See, যখন আপনি লাস্ট আরে লিখছেন তখন a great deal of tension comes in your mind, মানে এটা হয়নি ওটা হয়নি বা এটা বাকি কি করে কমপ্লিট করব বা ঠিকঠাক লিখছি তো এইসব মানে আপনার মাথায় চলে। তো ট্রাই করুন একটা Précisটাকে আপনি যখন লিখছেন তখন ফার্স্ট আওয়ার অফ এক্সামিনেশন লিখে নিন, বিকজ Précis writing needs a great deal of concentration, and of course concentration can only come when you are in a very fresh mood. মানে যখন আপনি একটা এক্সামের ফার্স্ট আওয়ারে আছেন, ম্যাক্সিমাম কনসেন্ট্রেশন কিন্তু আপনার ওই ফার্স্ট আওয়ারে থাকে, সেকেন্ড আওয়ার বা থার্ড আওয়ারে কিন্তু আপনার একটু টেনশন কাজ করা শুরু করে। সো অ্যাজ আই হ্যাভ অলরেডি সেড দ্যাট রিড দ্য প্যাসেজ কেয়ারফুলি একটা কনসেন্ট্রেশন দিয়ে যখন প্যাসেজটা পড়তে হবে, ইউ হ্যাভ টু ডু দিস ইন দ্য ভেরি ফার্স্ট আওয়ার। সেকেন্ড আর থার্ড আওয়ারেও করতে পারেন, বাট তখন একটা মানে চান্স থেকে যায় যে ভুল হতে পারে বা আপনার একটা টেনশনে আরো বেশি টাইম লাগতে পারে। So try to do it in the very first hour and follow these tips and tricks. Of course you are going to get very very good marks. Trust me, there's no difficulty in this, or you do not need to be scared of this Précis writing. And moreover, in the further videos we will be discussing all these tips and tricks by following some samples or examples. Do not take tension, we'll be solving these questions with you, and then of course by following our tips and tricks, our examples, our guidance, you will be able to write Précis writing with complete precision, with complete perfection. So I hope this video has been helpful to you. I had been able to explain the points, explain the tips and tricks which you need to follow while writing the Précis. So we'll be meeting in the further videos. If you have any problems or if you have any doubts related to this video, please do give a comment in the comment section. We will try to reach to each one of you. Till then, take care. Bye.